السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم جميعا؟ إن شاء الله طيبين. معكم إرادة الغامدي ميديكال انترن. اليوم هو يومنا السابع من الكورس الصيفي اللي عاملينه، وحبينا نبدأ بشيء مختلف. طبعا في ظل الأجواء الحالية مع وضع كورونا، أغلب الموظفين في القطاع الصحي كانوا وجه المدفع وعلى وجه الخصوص. كثير منهم اضطروا يبعدوا عن أهاليهم حماية لهم وخوف من أنهم ينقلوا لهم العدوى. شهور مرت وما زالت الأزمة مستمرة، وبالتأكيد أثرت عليهم بشكل ما. فخلونا نعرف سوا كيف أثرت هذه الجائحة على أطبائنا. استضفنا شخصيتين لطيفتين من أطباء الطوارئ، عبد السيد سينيور ريزيدنت في الحرس الوطني، وصدقة وزان من مستشفى النور رئيس النادي الطلابي للجمعية السعودية لطب الطوارئ. طبعا أرحب بكم عبد وصدقة وزان. الله يحييك يا إرادة، أهلا وسهلا، يعطيك العافية. طيب خلونا نبدأ. أهلا دكتور إرادة، حياك الله. طيب خلونا نبدأ نعرف كيف كانت التغييرات على مستوى المنظمات في مواجهة كوفيد. نعرف إنه كل واحد منكم يشتغل في مستشفى مختلف، فكيف كانت التجهيزات والترتيبات بداية الأزمة؟ تفضل عبدو. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع. أتمنى أنه الكل يكون في صحة وعافية وسعادة طاقية بإذن الله. نعتذر للجميع، الظرف خارج عن الإرادة. دكتور فوزي راح تتأخر بس لمدة 40 دقيقة. راح نملي الفرق إن شاء الله بانتراكتيف سيشنز ونجاوب على أسئلتكم، وإن شاء الله نكون خفيفين ظل أنا والدكتور صدقة إن شاء الله على الجميع. في البداية يعني ما في شيء ما تغير أبدا في جائحة كوفيد. العالم كله تغير، على ما يبدو نشبهها بحرب عالمية ثالثة، بل أسوأ من ذلك. العالم كله تأثر، يعني ما في أحد ما تأثر، يعني مشاعرنا كلها تأثرت، المستشفيات، النظام الصحي، النظام الاقتصادي، كل شيء تغير، النظام التعليمي، ما في حاجة ما تغيرت أبدا. حتى إحنا تغيرنا حاليا، يعني بدل ما نسوي أون سايت كورسز توجهنا للأونلاين. صح الأونلاين يعني ما بيكون حضوريا أو تفاعليا كتواجدنا مع بعض في قاعة واحدة أو في مكان واحد، لكن ما زالت الأفكار، ما زالت عملية اكتساب المعرفة، ما زالت حربنا مع المعرفة لاكتسابها ما زالت مستمرة. وأكبر دليل أنه الحضور الكبير اللي حضروا معنا في الكورس هذا، وصلنا أرقام جميلة جدا في بداية الكورس، وإن شاء الله نأمل إن شاء الله الأرقام تظل ترجع زي ما كانت في بداية الكورس، ويكون الإقبال أكثر. وهدفنا الأول والأخير كان من هذا الكورس إنه الكل يستفيد، الكل يطلع بمعلومة مفيدة، وممكن في صدقة يفيدنا بالأوضاع في الجهة الأخرى من المستشفيات. الله يسعدك عبدو ويعطيك العافية. فعلا يعني انت قلت انها كانت كأنها حرب عالمية ثالثة، هي فعلا كانت كأنها حرب عالمية ثالثة. اعتقد يعني ما العالم ما قد واجه مشكلة زي الجائحة اللي احنا واجهناها. طبعا كان في مشاكل سابقة يعني واجهناها على مدار التاريخ، بس ما كان في حاجة أثرت على العالم بهذا الشكل، لأنه العالم ما كان مترابط بهذا الشكل قبل اليوم اللي احنا فيه. فالشيء اللي أثر على أمريكا أثر علينا، الشيء اللي أثر على الصين أثر على إيطاليا، الشيء اللي أثر على إيطاليا يرجع أثر علينا. فأشياء في العالم كله قاعد يتأثر من هذه المشكلة. لكن خلينا نتكلم مثلا إيش الأشياء اللي إحنا واجهناها كأطباء، وإحنا ليش قاعدين نتكلم عن هذا الشيء. يعني صح إنه معنا إحنا ستودنتس ومعنا انترنز كثير، إحنا يمكن سبقناكم بكم خطوة وتخرجنا قبلكم فإحنا عانينا من هذه الأشياء، لكن كان ممكن أنتم تعانوا منها وما حد يدري إيش ممكن السنوات الجاية تحمل معاها. فعلى الأقل تكونوا عارفين أو تكونوا عندكم نظرة إيش اللي ممكن يصير في المنظمات الصحية ومع الأطباء. يمكن أكثر حاجة يعني لاحظناها أو أثرت علينا يعني كأطباء هي عدة مشاكل، لكن المشكلة الأولى زي ما ذكر دكتور عبدو إن إحنا كنا بعيدين عن أهالينا.
هذه النقطة الأولى. وكانت الأساس يعني خوفا على إنه إحنا ننقل المرض لأهالينا. كثير مننا ما حد كان خايف على نفسه، يعني حتى في تعاملنا مع المرضى، في شغلنا، في كل شيء. كان في مقالة ما أدري دكتور عبد أتوقع سمعت عنها، إنه هي safety is not first. لما نتكلم عن management مع البيشنتس safety is third، لأنه أول حاجة وثاني حاجة حيعتبروا هم البيشنتس حقيننا والكوليجز حقيننا، بعدين our safety. هذا اتوقع يعني حنحس بها اكثر يعني في البراكتس، والواحد لما يبدا يتعمق في البراكتس حيحس انه فعلا ترى my first priority is my patient، حتى لو ممكن يكون في بعض الهارم علي. زملائنا كثير انصابوا. ليش انصابوا؟ لانه الفيرست برايورتي بالنسبه لهم كانت البيشنتس حقينهم. فارجع اذكر مره ثانيه انه فعلا يعني كان الخوف على انه احنا ننقل المرض لاهالينا كان خوف فظيع، واثر علينا كثير. ففي ناس يعني بالشهور قعدوا ما يشوفوا اهاليهم، بعيدين عن اهاليهم، بغض النظر عن المشاكل اللي كانت عند اهاليهم. فهذه يمكن مشكله من اكبر المشاكل اللي كنا نواجهها. المشكله الثانيه انه احنا ما كنا عارفين كيف نتعامل مع الفيروس. الفيروس كل شويه يطلع بابديت جديد، الفيروس كل شويه يطلع بحاجه جديده احنا ما كنا عارفين انه يعملها، وكل شويه بنكتشف انه والله العلاج الفلاني مش ضابط. فهذا كان بيعطينا كده ديبريشن على مدى طويل، انه احنا ما احنا عارفين متى حيخلص، ما احنا عارفين ايش حيصير، ما احنا عارفين ايش الاوتكم من الشغل اللي احنا قاعدين نعمله. الحاجه الثالثه اللي اعتقد تاثرنا بها اكثر شيء، انه ناس كثير راحوا من الاقسام اللي كانوا بيشتغلوا فيها الى اقسام ثانيه. يعني مثلا الاقسام الجراحيه تقريبا ما كانوا بيشتغلوا تماما، غير الاشياء الكريتيكال والموست امرجنسيز، لكن كشغلهم الروتين ما كانوا بيشتغلوا. فاضطروا ان هم، او اضطرت الوزاره او اضطرت المستشفيات انه ينقلوهم الى اقسام ثانيه بحيث انه يشتغلوا اكثر. ففي الناس اللي جو معانا في اقسام الطوارئ، في الناس اللي راحوا لاقسام عنايه مركزه، في ناس اللي راحوا لاقسام الباطنه واقسام الايزوليشن حقت كوفيد. انا من الناس اللي كنت اللي نقلوني لقسم العنايه المركزه. انك تنتقل لقسم مختلف عن قسمك في مرحله ما حد فاضي انه يعلمك انت ايش تعمل، ومرحله كده جديده عليك واشياء جديده عليك. الوضع صعب جدا. واتكلم اكثر شيء يمكن يعني هذا اللي لاحظته، اكثر صعوبه كانت على زملائنا وزميلاتنا في التمريض. اللود الفظيع اللي كان عليهم خلال الفتره الماضيه، سواء من شغل، سواء من خروج من اقسامهم، سواء من بعد عن اهاليهم. اشياء كثير كانت صعبه عليهم. في حاجه ثانيه، انه المستشفيات ما كانت بتستقبل الاقارب، ما كان في زيارات وما كان في مرافقين. فالتمريض ترى صار عليهم عبء زياده، انه هم صاروا يشتغلوا شغل للمرافقين للمرضى. فاشياء كثير تغيرت عندنا في المستشفى، اشياء كثير فعلا حسستنا انه احنا في حرب، انه احنا ترى الوضع اللي عشناه خلال الشهور الماضيه ونحن لسه بنعيشه وما احنا عارفين حنعيشه الى متى. كلها اشياء غريبه ما حد كان متوقعها. فهذا هو الوضع بصفه عامه يعني. طيب كأطباء طوارئ، هل في يوم انك دخلت التخصص ده، يعني احنا هنا بنستضيف اغلب اللي مهتمين بتخصص طب الطوارئ، ايش تعطوهم نصيحة؟ سؤال جميل جدا، بس انه حابين نسمع من الحضور اذا في اي اسئله. المحاضره راح تبدا، كان في سؤال. المحاضره راح تبدا ان شاء الله، راح تبدا بعد نص ساعه ان شاء الله، اقل من نص ساعه باذن الله. محاضره الشك مع دكتور فوزي السالمي. مال هيربرت اللي هو البريزيدنت اوف امرا Emergency Medicine Resident Association، كان في مقوله قبل سنتين او 3 سنوات، قال انه I did something useful in my life. I work for an emergency department. دائما هذا الشيء انا بحطه في my presentations، ودائما هذه العباره بتكون في مخيلتي وفي خزانه الذاكره على مدى ال3 سنوات السابقه. من جد I did something useful in my life. I work in an emergency department. يعني البيئه جدا محفزه بالنسبه لنا. في حاجه حاب اقولها، ممكن الامرجنسي ديبارتمنت تتقلب من مكان هادي لمكان صخب، من مكان ما في اي مرضى الى مرضى كثير، وفي فجعه في ثانيه. ممكن احنا نتحول حالنا في فجعه، يعني بيتغير. مساعدتنا للناس اللي ما حصلوا اي accessibility، ما حصلوا اي مكان يلجأوا له بعد الله. يعني لاحظنا الشيء مثلا في الجائحة الأخيرة،
تقفلت العيادات، تقفلت كل الاماكن الا الامرجنسي. واجهنا انه ناس كثير they lost الفولو اب، ما عندهم اي مواعيد، ما عندهم اي حاجه، يبغوا يقابلوا اي دكتور، يبغوا يتكلموا مع اي طبيب، يبغوا يطمنوا اكثر واكثر. فكان الملجأ الاول والاخير بعد الله هو اقسام الطوارئ. تغير الحال كثير، لكن انا ممكن قلت الكلام هذا سابقا، انه لو رجع بالزمن ورا ما راح اختار ابدا غير الامرجنسي، ابدا. ممكن اعقب بس على هذه النقطه وعلى هذا السؤال، انه اختيار طب الطوارئ ترى ما هو اختيار سهل. انه انت تتاكد انه انا ابغى اشتغل في الطوارئ لمدى حياتي، او على الاقل 20 سنه القادمه بعد التخرج. لانك في قسم الطوارئ زي ما قال دكتور عبدو، ممكن في لحظه يختلف كل شيء معك. في لحظه تكون مره هادئ، في لحظه تكون مره صاخب، في لحظه تكون انت تشتغل كانك اب، في لحظه تشتغل كانك ابن، في لحظه تشتغل كانك اخ، في لحظه تشتغلي كانك اخت، في لحظه تشتغل كانك صديق، في لحظه تشتغل طبيب، وفي لحظه تشتغل طبيب نفسي، طبيب طوارئ، طبيب جراحه، طبيب باطنه، تشتغل كل حاجه. ففعلا طب الطوارئ ترى يعني يتطلب منك كثير، وفي نفس الوقت زي ما انه يتطلب منك علم، وزي ما انه يتطلب منك جهد بدني، يتطلب منك جهد نفسي. انه انت هذا الجهد النفسي الاكسترا ايفورت اللي انت تبذله مع الاخرين ومع المرضى اللي عندك علشان تحسسهم بالاطمئنان، علشان فعلا تحسسهم انه يعني مهما حصل في النهايه الامور حتكون خير ان شاء الله. فهذه ترى ما هي سهله ابدا، ما هي سهله انه الواحد يعني يشرحها للمرضى اللي معاه، وانه يوصلها بطريقه كويسه. وحتلاحظوها كثير يعني ان شاء الله لما تبداوا تشتغلوا، لما تبداوا تنزلوا في الميدان، حتلاحظوا قد ايش لما تقول كلمه ولا كلمتين طيبه وتقولها من قلبك وتقولها بشكل مقنع وبشكل يفهم المريض هو ايش عنده ويطمئنه، حتى لو كان شيء خطير لكن فهمته بالضبط ايش اللي حيصير، وفهمته ايش الخطوات، على الاقل صار عارف ايش اللي حيصير معاه. اشياء كثير ترى تحتاج منك جهد مره كبير، فالواحد لازم يعرف ويفكر كثير ترى قبل لا يختار طب الطوارئ. نرجع لك رالي. صحيح، الله يعطيكم العافية. فعلا جدا لاحظنا أغلب الأطباء خلال الجائحة هذه ما شاء الله كانوا يدعموا بعض، كانوا داعم لبعض في أغلب المواقف اللي قاعد تصير. دعم لبعض مو بس خلال العمل، حتى خارج العمل في الأوقات الأوف لهم. كأطباء الطوارئ بعض الأطباء اضطروا يشتغلوا زيادة عن وقتهم يقدموا اللي عندهم. كثير من الأطباء تطوعوا حتى لو كانوا متقاعدين. هذا جدا من الأشياء الجميلة اللي حدثت خلال دي الأزمة، إنه كان في دعم قوي كل الأشخاص لبعض. فهذا جدا شيء جميل لاحظنا. رغم إن معلش في أحد قاعد يقول الصوت مو واضح كده، إن شاء الله أفضل. رغم إنه هذه الجائحة في أشخاص أثرت عليهم سلباً، لكن في جوانب ثانية إيجابية، وهذه من الأشياء اللي إحنا نحب نطرحها ونحب نبينها لكل الناس. من الجوانب الإيجابية اللي لاحظناها إنه كثير من الأشخاص صح كانوا محبوسين في بيوتهم، كان الوضع ممكن ما هم عارفين يسافروا، ما عارفين يروحوا، لكن بدأوا يكتشفوا هواياتهم، بدأوا يكتشفوا الجانب المخفي جوة شخصياتهم. فبدأت تطلع عندنا جوانب جميلة، أشخاص أبدعوا في أشياء ما كانوا متوقعين إن هم يبدعوا فيها. فهذا شيء جدا جميل. أنتوا كأطباء مثلا طوارئ، رغم أنكم مكروفين في شغلكم وكذا، هل في اكتشفتوا جانب مخفي من شخصياتكم أو حاجة بدأت تشتغلوا عليها؟ هواية معينة، شيء؟ جميل السؤال إرادة. بس الأسئلة نستقبل أسئلتكم في الكويشن والأنسر بار وفي الشات. ممكن إنه أنا على مدى ال5 أشهر اكتشفت إنه يعني بطبخ بعض الأحيان أشياء طيبة، لكن يعني مهما خلفت الجائحة من أضرار جانبية كثير جدا، ما زالت في لها برايت سايد. شفنا إنه العالم كله أدرك يعني أهمية تخصص طب الطوارئ والعناية المركزة
أدرك إنه في عالم كثير أدرك إنه في تخصص من طب الطوارئ يعنى بالحالات الحرجة، يعنى بالحالات اللي تحتاج عناية وتدخل سريع وطارئ جدا. في جوانب كثير يعني بالنسبة لنا كأشخاص، جوانب إيجابية. يعني مثلا استغليت وقتي أنا ما كان في أي التزامات اجتماعية على مدار ال5 أشهر الماضية. استغليت ذا الشيء إنه وقت المذاكرة زاد، أوقات المذاكرة زادت بزيادة. تنوعت، تبحرت في أكثر من كتب الطب الطوارئ، كتب البروسيجر في طب الطوارئ. سويت أكثر من بروجكت، اشتغلنا على أكثر من بروجكت. واحدة من الأشياء هذا البروجكت إنه إحنا ما كان فيه التزامات اجتماعية كثير عندنا، فاشتغلنا على البروجكت هذا، واشتغلنا على أكثر من دورة سابقة. ففي أشياء كثير، زي ما في جانب إحنا بننظر للجانب الممتلئ من الكأس، في جانب إيجابي كبير في صح. حطمت لم تبقى على مشاعرنا، ولم تبقى على اقتصادنا، ولم تبقى على أي وسيلة للتواصل إلا أنه عن طريق وسائل التواصل أو الهواتف. لكن في جانب إيجابي. واحدة شيء قلته أنه قد تبدو السنة هذه أنها الأسوأ لدى العالم، يعني كلهم بيتكلموا 2020 سنة سيئة أو سنة كئيبة. ما زلت في نظري أنها يعني سنة 2020 يعني مليئة بالدروس والمواعظ، مليئة بالأشياء اللي أنجزناها. يوما ما راح نحكي للأبناء للأحفاد، وراح يذكر التاريخ كل تضحياتنا. ما راح ينسان التاريخ أبدا، جدا ما راح ينسانه. راح يذكر كل التضحيات، كل تضحيات الطاقم الطبي في كل مكان. صحيح. وانت حتكون فخور بكرة النهار لما تحكي لأطفالك، لأهلك، لأي أحد تاني إنه أنت في يوم من الأيام كنت من الأشخاص اللي نسميهم هيروز في دي الأيام، وإيش عملت وإيش سويت. حتكون أنت فخور بنفسك قبل كل شيء. جميل جدا. طيب أحب أرحب بدكتور عبد الله بخش، معانا موجود حاضر معانا اليوم في اللقاء. فدكتور عبد الله رحب بك، وجدا سعيدين انك حضرت معانا اللقاء. يا ريت لو تشاركنا تجربتك، ايش الاشياء اللي يعني اثرت عليك ايجابيا خلال هذه الجائحه. اسمحوا لي بس عبال الدكتور عبد الله يشغل المايك عنده. الدكتور عبد الله هو رئيس سكشن حق الستودنتس والريزيدنتس اللي تابع له النادي الطلابي تبع اساسا. فدكتور عبد الله بخش يعتبر هو المشرف الاول لكل المشاريع اللي احنا قاعدين نعملها في النادي. طبعا ان شاء الله احنا حنتكلم عن النادي في اخر اللقاء، حنوضح لكم كل الاسئله اللي انتم تحتاجوا تعرفوا عنها. فاذا عندكم اي اسئله بخصوص النادي تقدروا تسالوها وحنجاوبكم ان شاء الله في الاخير. طيب إنما دكتور عبد الله يشغل المايك، في جانا سؤال: إيش التخصصات اللي تكون قريبة من طب الطوارئ من ناحية الشغل والمحيط بشكل عام؟ بالنسبة لي أنا ما في شيء يشبه الطوارئ أبدا. حتى الطوارئ هي في أقسامها غير متشابهة تماما. ما في شيء، يعني ما في شيء اسمه روتين، ما في شيء اسمه تشابه، ما في شيء اسمه تماهي أبدا في تخصص طب الطوارئ أو في أقسام الطوارئ أبدا. في الوقت اللي بيكون فيه التخصص يعني في شيء معين في التخصص بيشابه، يعني مثلا كسبيل المثال التعامل مع الحالات الحرجة لفترة ممتدة بسيطة، يعني لساعات، يشابه هذا الشيء، يشابه العمل في أقسام العناية الحرجة. التعامل بعض الأحيان مع المرضى في بدايات في الدقائق الأولى ممكن يكون احنا بنشابه لما بيجينا مثلا ككارديك ارست بيشنت، احنا بنشابه عملنا عمل الزملاء في قسم القلب، نفس الكلام.
في اشياء ثانيه، بس لا شيء يشابه الطوارئ ابدا. الطوارئ هي بنفسها ما خلقت للتشابه. تخصص غريب جدا بالنسبه لي وبالنسبه لزملائي، نفس الكلام يعني انا اعبر عنه الان. طيب صدقة، بالنسبة أنت حاليا في العناية المركزة، هل لاحظت في تشابه أو في شغلك، ولا كان في اختلاف؟ في البدايه كنت اتوقع انه حيكون الشغل مشابه، لانه تخصص الطوارئ وتخصص العنايه المركزه تعتبر من التخصصات العامه اللي تشتغل مع كل التخصصات الثانيه، ويكون في كلها التخصصين بتشتغل مع كريتيكال بيشنتس. لكن زي ما قال دكتور عبدو، ترى فعلا ما في اي تخصص يشبه تخصص الطوارئ. تخصص العنايه المركزه يعني صح انه احنا نشتغل مع حالات حرجه، وصح انه احنا نشتغل مع حالات كثير مختلفه وانواع كثير مختلفه يعني من الامراض اللي ممكن الواحد يقابلها، وصح انه تخصص يتطلب معلومات مره كثير ويتطلب برضه مهارات يدويه مره كثير. لكن يظل التخصص ما في له نفس روح الطب الطوارئ، ما في له الدوشه اللي موجوده في قسم الطوارئ، ما في له التعامل الكثير اللي مع الاشخاص ومع اهاليهم ومع اصدقائهم زي ما موجود في الطوارئ. حتى اتخاذ القرارات ما فيش الكريتيكال ثينكينج اللي يحتاج انه انا اتخذ قرار الان زي ما هو موجود في الطوارئ. الطوارئ احيانا قراراتك كمان ما تاثر على المريض بس، تاثر على المريض وتاثر على زملائك وتاثر على المستشفى، تاثر على اهل المريض وعلى اصدقاء المريض، تاثر على اشياء مره كثير. فهذه كلها دائما بيكون الويندو حق اتخاذ القرار تكون ضيقه جدا، على عكس العنايه المركزه. العكس العنايه المركزه عندك وقت اطول في اتخاذ قراراتك، وعندك مجالات اكبر للاستشاره واشياء كثير. فارجع اقول زي ما قال دكتور عبد، ما في تخصص وما في قسم يشبه قسم الطوارئ. طيب كان في واحد من الأسئلة كمان، شخص بيسأل عن ال positive and negative things they experience in COVID you experienced in COVID pandemic. طبعا انتوا هرجتوا عن أغلب الأشياء، هل في أشياء حابين تضيفوها؟ تكلمنا عن الموضوع هذا انه في جانب ايجابي مهما خفي علينا، انه الازمه هذه يعني بالنسبه لي انه اكبر حاجه في التعليم الطبي او في تنظيم المؤتمرات والدورات، اكثر شيء انه بينا انه احنا يمدينا انه نكتسب المعرفه، يمكن يعني التواصل مع بعض، حتى يمدينا نوصل المعلومات، نوصل المعرفه للناس لو كانت يعني مسافات يعني بعيده او هم ما يمدينا نجتمع في نفس المكان والزمان. لكن هذا جانب ايجابي جدا، التوجه للتعليم الطبي اونلاين، فهذا اكبر شيء ايجابي يعني بالنسبه لي في التعليم الطبي. اتوقع طيب في جانب اخر معلش راد، اتوقع في جانب اخر من الاشياء الايجابيه اللي تعلمناها في هذه المرحله، انه الواحد صار يفهم مشاعره اكثر. لانه الواحد انحط في مواقف كثير خلته يمر بمشاعر كثير، وخلته يشوف الناس من حوله، وخلته فعلا يفهم يعني كيف انه الواحد يتعامل مع مشاعره، كيف الواحد يتعامل مع الضغوطات بشكل حقيقي. يعني احنا كنا ندرس كثير انه how to deal with stress، كيف تتعامل مع الضغوطات، كيف تتعامل مع المشاعر السلبيه. لكن الان اضطررنا ان احنا نتعامل معها بشكل عملي، مش انه بس زي ما كنا ندرس وكنا نتعلم. فبرضه هذه واحده من الاشياء الايجابيه اللي تعلمناها خلال هذه الفتره. صحيح، حلو. هل تشوفوا إنه مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة إرشادية أو بعض الأحيان علاجية لها دور كبير خلال هذه الفترة؟ بالنسبه لي المشكله اللي هو الفري اوبن اكسس ميديكال اديوكيشن اللي هو فوم ما بيخضع للتنقيح، او انه في معلومات بتكون في ناس ما تعرف من وراء الحساب هذا، لكن في حسابات كثير موثوقه جدا. يعني احنا في طب الطوارئ ممكن ان انا اخرج من الشفت الان بشوف سام غالي وهيز بايونير، بشوف امل ماتو، بشوف سليم رزي، بشوف ناس بايونيرز معروفين في العالم كله بيوصلوا معلومات. بنشوف الفيدباك من الناس، انه في احد من استراليا كان بيشوف تويتات دكتور سام غالي، في احد من اقصى العالم كان بيشوف تويتات او معلومات من دكتور امل ماتو او ناس بايونيرز في السبيشاليتي. مهما كان المعرفه
بتوصل والمعلومات بتوصل والفائدة للمرضى في الأول والأخير بتوصل حتى مهما كانت في جميع أنحاء الأرض. لكن مهما كان في جانب لابد أن يخضع للتنقيح، لابد أنه إحنا يعني ننتبه للأشياء. مو كل معلومة بنشوفها في السوشيال ميديا بناخذها وبنطبقها على المرضى تماما، إلا في الناس أراهم نستفيد منهم وواثقين فيهم و they are well known في السبيشاليتي. صحيح. طيب، حابين شوية نهرج عن النادي خلال هذه الفترة. طبعا باقي لنا شوية وقت، بس صراحة أبدو صدقة جدا جدا شاكرة لكم كلامكم، وإنكم عرفتونا إيش اللي أنتوا واجهتوه وإيش شاركتوه. أكيد أغلبكم أنتوا أو أصدقائكم في المجال الصحي اللي معاكم عاملين أيا كان البوزيشن تبعهم، أكيد عندهم مشاعر مختلطة، ودعمكم لبعض سوا في هذه الجائحة حنكون أقوى بإذن الله. فشكرا جزيلا لكم من جد، شاركتونا بالأشياء الإيجابية والسلبية اللي واجهتوها عشان نكون أكثر دراية بالوضع اللي قاعد يصير حاليا. عندكم كلمة أخيرة؟ بالنسبة كلمة الأخيرة يعني في بوجه رسائل، هي 3 رسائل. الموضوع الأول إنه مهما كانت المحن في هالسنة يعني متكالبة علينا، مهما كانت الظروف، ربما إنه رب العالمين ما أعطانا الامتحان هذا إلا إنه عندنا المقدرة. رب العالمين ما يكلفك بالشيء إلا هو في وسعك الشيء هذا. فإن شاء الله كل زملائنا كلهم على قدر من المسؤولية إن شاء الله. الشيء الثاني إنه أنا مبسوط جدا، رسالة توصلها لكل شخص حاضر أعطانا وقته. أوقاتكم ثمينة جدا، وأعطيتنا وقتكم، أعطيتنا ثقتكم إنه تحضروا معنا الكورس. شكرا لكم. يعني نتطلع إنه نشوفكم في بقية المحاضرات اليوم وفي الأيام القادمة. أوعدكم ونوعدكم كمنظمين لهذا الكورس وكجمعية، كل جمعية سعودية لطب الطوارئ، إنه راح تلقوا يعني راح تستفيدوا بكمية معلومات هائلة جدا. وإن شاء الله نشوفكم في الأيام القادمة، المحاضرات القادمة بإذن الله. الرسالة الأخيرة، تزودوا بالمعرفة. المعرفة هي سلاحنا في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان. وشكرا لكم. يعطيك العافية عبدو، ما قصرت. شكرا جزيلا، شكرا لوقتك. عارفين انك مشغول وفي الشفت تبعك، بس جدا ما قصرت. ألف شكر. حبيت دحين نقول نهري شوية عن النادي. طبعا نادي الطلاب في طب الطوارئ، معنا صدق وزان هو رئيس النادي. فحابين نعرف شوية عن فكرة النادي، كيفية التسجيل. فإيش رأيك نبدأ يا صدقة نعرف شوية إيش هو النادي وكيف جات الفكرة تبعه؟ طيب تمام. هو هذه الأسئلة جاتنا كثير خلال الفترة الماضية، فخلينا نبدأ بالسؤال الأول اللي هو يعني كيف جات فكرة النادي. فكرة النادي جات إنه إحنا كنا مجموعة حابين نعمل تجمع وحاجة جديدة وحاجة مختلفة عن الأندية اللي كانت بتتعمل، تكون خاصة بالناس اللي يحبوا الطوارئ. في البداية كانت الفكرة إنه نحن نعملها بس لطلاب الطب، لكن يعني كنا نفكر في الموضوع، وكان عندنا معنا أصحاب من تخصصات ثانية، من التمريض ومن الEMS. فقلنا إنه ترى إحنا نقدر نعمل حاجة كبيرة، ونقدر نعمل حاجة لكل التخصصات اللي لها علاقة بالطوارئ. فبدأنا وسوينا هذا النادي، والحمد لله لقينا دعم مرة كبير من جمعية السعودية لطب الطوارئ، بحيث إنه كان النادي يعتبر جزء من المشاريع أو جزء من الفعاليات الخاصة بالجمعية السعودية لطب الطوارئ، تحت إشراف كامل من الجمعية وتحت توجيه منهم. فالحمد لله هذا المشروع اللي انتم شايفينه هو احد المشاريع اللي قاعده تتعمل في النادي. هو المشروع الوحيد تقريبا اللي عملناه حتى الان ومتاح للجميع. لكن عندنا مشاريع كثير خاصه بالاعضاء اللي موجودين معنا. عندنا تقريبا ما يقارب 70 عضو موجودين معنا
في النادي اللي هو الان نادي فرع مكه. وعندنا فعاليات شغاله تقريبا من شهرين، وحنستمر كمان ان شاء الله الى شهر فبراير باذن الله. ممتاز. طب كثير يسألوا كيف نسجل في النادي؟ هل عليه رسوم؟ إيش المطلوب مننا نعمل؟ بالنسبه للتسجيل، لانه المشاريع اللي احنا بدأناها هي مشاريع لها خطه معينه، خطه بدايه وخطه استمرار وخطه نهايه، فعشان كده احنا كنا محدودين بعدد معين من الاعضاء، وهذول الاعضاء اللي دخلوا معنا من البدايه هم اللي حيستمروا معنا لنهايه السنه، وحيكون في دوره تسجيل ثانيه السنه القادمه باذن الله. فحيكون صعب جدا انه احنا نستقبل اعضاء جدد خلال هذه الفتره. العضويات ما عليها اي رسوم، عضويات مجانيه، بالعكس الاعضاء اللي معانا بيكون لهم خصائص وبيكون لهم مزايا، اما في مشاركه الابحاث في الجمعيه او مشاركه في المؤتمرات، خصومات على العضويه في الجمعيه، هذه الامور. اي تفضلي. كيف الناس حتتابع الأخبار؟ كيف تعرف متى تفتحوا التسجيل؟ هل في موقع معين يتابعوكم عليه؟ بالنسبه للموقع اللي تتابعون عليه، هو حتى الان المنصه اللي بنستخدمها التويتر الخاص بالجمعيه. هذا حتى الان هي المنصه الاساسيه، بيتم عليها وضع اجتماعاتنا اللي بتكون متاحه للجميع، بنحط عليها اعلاناتنا اذا حيكون في اعلانات مستقبليه، اذا غيرنا شيء وحيكون في استضافه لاعضاء جدد برضو حتكون عن طريق الجمعيه. لكن هنا في نقطه ثانيه تكلمنا عنها في احدى اللقاءات الماضيه، اللي هو طب الاعضاء اللي من خارج مكه. هذا الفرع اللي احنا عملناه هو فرع لمكه. الاعضاء اللي من خارج مكه يعني احنا نحفزكم وندعوكم انكم انتم تجتمعوا مع بعض، يعني تكونوا فريق عمل، تكتبوا انتم البروبوزل الخاص بكم وتسووا خطتكم الخاصه بكم وتعرضوها على الجمعيه السعوديه لطب الطوارئ، وتسووا انتم الفرع الخاص بكم. احنا نتمنى، هذا هدفنا وهدف الجمعيه، انه يكون في فروع في كل مناطق المملكه، فروع لانديه طلابيه خاصه بالطوارئ، تحتوي كل الطلاب والاطباء الامتياز اللي مهتمين بطب الطوارئ، سواء من طلاب طب بشري او طلاب EMS او حتى طلاب التمريض. احنا سبق وتواصلنا مع ناس الله يعطيهم العافيه، هم تواصلوا معنا، ناس من الشرقيه وناس من الطائف وناس من ابها. نستنى كمان ونتمنى الشباب اللي في الرياض والشباب اللي في جده انهم كلهم يبداوا، بحيث انه حتى ممكن السنه الجايه خلاص يكون عندنا فرع في كل منطقه. اي ممتاز. طيب طالما هو خاص بمكة، هل مثلا الأشخاص اللي حوالين مكة مثلا من جدة من المدينة يقدروا ينضموا للنادي اللي في مكة، ولا لازم في كل مدينة يكون في نادي مخصوص؟ يعني هل يكون مخصوص بالمنطقة، مثلا منطقة مكة المكرمة، منطقة الرياض، المنطقة الوسطى يعني المنطقة الشرقية، ولا تكون بالمدن؟ هي مفتوحه في النهايه، احنا اللي حطينا القوانين اللي تناسبنا، احنا اللي حطينا كل حاجه، فكل نادي لما حيجي يعمل الفرع تبعه هو اللي يحط القوانين تبعته. احنا في النادي هذا لانه كان الفرع الاول، فعندنا ناس معنا ناس من الرياض، عفوا من جده، ومعنا ناس من الطائف. كان صعب انه احنا ناخذ كمان ناس من المدينه او من الرياض لانهم ابعد، لانه من اهدافنا انه يكون في لقاءات ويكون في ورش عمل حضوريه بعد ان شاء الله فتره كورونا، فكان من المتطلبات انه الاعضاء اللي يكونوا موجودين معنا يقدروا يحضروا هذه اللقاءات. فنرجع لنفس النقطه، انه كل نادي حيفتح هم الاحرار، هم اللي يحطوا الخطه تبعتهم ويحطوا معايير الخاصه بهم وكل حاجه. ممتاز، الله يعطيك العافية. طب كثير سأل عن الكورس هذا، عن فكرة الكورس، عن إذا في شهادات ما في شهادات، إيش ممكن تقول لهم؟ فكره الكورس بصفه عامه انه احنا حابين قدر المستطاع العلوم، ان احنا نشتغل العلم قد ما نقدر. هذا الشيء تعلمناه من دكاترتنا ومن الكونسلتنتس اللي علمونا من البدايه، انه العلم ما هو محصور على احد. فاوكي صح احنا بنعمل اشياء وبننشر بعض العلم خاص للاعضاء اللي عندنا، لكن برضو واجب علينا انه احنا نعمل حاجه للناس اللي ما شاركوا معنا كاعضاء، والناس اللي ما تعمل عندهم نفس الكلب هذا. فعشان كذا كانت الفكره من المشروع او من الكورس ده انه يتعمل للجميع ويكون متاح ومفتوح للجميع. وهذا الشيء اللي خلانا ما نعمل شهادات، لانه ما في تحضير وما حيكون في متابعه لنفس الحضور اللي موجودين. حيكون الكورس متاح لاي احد حابب يدخل في اي وقت، المحاضرات حتكون مسجله، اللي بيحضرها ويلاقيها حتكون موجود ان شاء الله. فكان الهدف الاساسي من الكورس كله انه احنا ننشر الفائده بقدر المستطاع للجميع.
ممتاز، يعطيك العافية. طبعا الشكر موصول لكل الأشخاص اللي وافقوا يشتركوا معنا ويقدموا محاضرات، كلهم تطوعيا من عندهم، ما في أي شيء إلا إنهم جد بس حابين يعلموا الأشخاص، وتعليم مجاني، ما في أي حاجة، الكورس مو مدفوع عليه أي رسوم ولا أي حاجة، فالله يعطيهم العافية على جهدهم وتعبهم. حاليا حنبدأ الكورس إن شاء الله حقنا، على بركة الله. إسراء تفضلي. Assalamu alaikum. Welcome everyone in the 7th day of this emergency summer course. Today our topic is interesting, very important, and one of life-threatening condition. It's about the shock. This will be addressed with Dr. Fawzia. Dr. Fawzia As-Salmi is emergency medicine attending consultant and deputy director for residency training program in King Fahad Armed Forces Hospital at Jeddah, and also she is faculty incubate from 2020 to 2021 at Alim Academy, and also she had leadership and management diploma. So let's welcome Dr. Fawzia. Dr. Fawzia. دكتورة فوزية. السلام عليكم، سامعيني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. سامعيني كويس؟ نسمعك دكتورة، تفضلي. طيب بسم الله. So just let me share this with you. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I'm Fawzia Salmi, emergency physician, and this is what I like in my life. So today I'm gonna talk about a focused approach to shock. Actually, it's a general approach, how to identify those patients from the triage before they are crashing in front of you and fall off their physiologic cliff. So we will start with the objectives. Our objectives to review the shock, basic of the shock, and then we will go through the management of the shock, and after that we will talk about some perils and pitfalls in the management. Shock is a common presentation. Actually, it's all multiple of the many patients presented to us in the ED department. We can find them also in the ward. They deteriorate in the ICU also, and also in the C, we can see them. So this is important topic because it's a common presentation, account for 1 million visit to the ED in the US. They presented with a shock. The second thing, those patients having high mortality rate, reaching up to 50% overall and 27% if they are presented without hypotension, only shock symptoms. So let's review the some basic of the shock. So what is the shock? Shock, simply, it's supply-demand mismatch. And I know all of you familiar with this definition. It's a state when there is inappropriate supply to meet the demand, or tissue perfusion, inappropriate tissue perfusion to meet the demand of the body.
it's important also to know that the shock is not defined by the blood pressure, because some of the patient with shock, they will present it to you with normal blood pressure or even high blood pressure, but eventually they will develop the hypotension, and that's why it's important to catch them early and recognize their presentation and act fast upon this, because the hypotension is a late sign of the shock. Shock, stages of shock. To simplify the stages of the shock, I consider this patient standing on the physiologic cliff. And I found this unified mechanism to facilitate the understanding. So when the patient initially having inciting event, so like, for example, trauma or sepsis, or they having hypovolemia. After that, their body physiological reserve, according to the patient factor, will act upon that to the maximum, to the task of this inciting event. After that, when the compensatory mechanism decompensate or overwhelmed, they will become in the decompensated shock, and they are easily will fall to the end organ damage or dysfunction. If they left it untreated, they will have poor outcome and death. During these stages, there is a time for the regaining them back to the recovery stage. And this golden time, it's available in our practice in every presentation, in shock, in the MI, in the stroke. Always we have a golden hour. So whenever we act rapidly and recognize this presentation early on, we can act fast on to decrease the mortality and also to make the recovery more rapid. Types of shock. We all know the 4 categories of shock. I think you are familiar with it, but I make it bomb, pipes, and tanks. So when we have a bomb failure, we will have even secondary to the mechanical obstruction like cardiac tamponade or massive PE, or primary bomb failure like the secondary to the ischemia, arrhythmias, or cardiomyopathies. In tank failure, either it's compromised secondary to the pneumothorax or empty because of the hypovolemia, or there is leaking of the blood into the another different compartment, like in the intrathoracic or in the intraperitoneal. Pipe failure, like sepsis, secondary to the sepsis, it's maldistribution, okay? Or vascular catastrophes, like the aortic dissection, triple A's, and also consider the anaphylaxis. There is another mnemonics to simplify the things, to memorize this type of shock, which is, I took it from Dr. Amal Mattu. Shock, simply, S for septic or spinal shock, H for hypovolemic and hemorrhagic shock, O for obstructive, and C for cardiogenic shock, and K for endocrine and anaphylactic shock. Endocrine, we have adrenal insufficiency, and also we have thyroid storms, which are considered a type of shock. And please don't forget that we have toxicological
shock. In approach to the shock, we have 3 steps to work on it. First, early recognition. The second, acting fast, and ongoing monitoring. To recognize those patients, there is a proposed criteria for circulatory shock. Whenever the patient having ill appearing or having altered level of consciousness, tachycardic or bradycardic also, tachypneic, or having the decreased urine output, having also the arterial pace deficit less than -4, or lactate is more than 4, and also the arterial hypotension less than 90 for more than 30 minutes, or in the patient known hypertension less than 100 the systolic blood pressure. What are the predictors of shock? These predictors associated with, it's very important to assess whenever you have patient with shock, because those variables or those predictors, it's reliable. And number 2, it's associated, if it's abnormal, associated with the increased mortality and morbidity. First, the shock index. Shock index, it's very sensitive rather than the vital sign, okay? Heart rate alone or the blood pressure alone. How you calculate the shock index? Simply, you will divide the heart rate of the patient on the systolic blood pressure, and then the normal number for the shock index will be 0.5 to 0.7. If more than 0.7, this is associated with the poor outcome. The second thing, and it's very important in patients with shock, to touch them and to look for the poor skin perfusion in form of the cold skin, and also in the delayed capillary refill, more than 4.5. And it's predictive for the organ failure and mortality. Altered level of consciousness is a strong sign of the hypoperfusion to the brain. And oliguria also, it's important to check it during evaluation of patient with shock. Signs of the shock, there is early signs and also late sign. Early sign, the earliest sign is tachypnea and tachycardia, and then the other will be delayed capillary refill, weak pulses, paler or cool skin, narrowed pulse pressure, oliguria, elevated pace deficit, and lactic acidosis. Lactic acidosis and elevated pace deficit is considered as a microcirculation or perfusion indicator. So whenever you have patient with shock, look in the VBG looking for the lactic acidosis and elevated pace deficit, plus the capillary refill. Late sign of shock will be altered level of consciousness and weak or absent central pulses, central cyanosis, hypotension, and bradycardia. So bradycardia is sign of the shock. It's not considered, when you see patient bradycardic, this is not normal, okay? Your action or your recognition should be early on, because this early recognition is associated with better outcome. This is a study at 2007 done in the North California. They have in the private hospital, they did a program for educational program provided for all the healthcare provided in this hospital, and they measure making alert system for rapid recognition and response, and then they put also the protocol for the approach to this to the patient with the shock.
What they found that the time to the treatment, it's predicted mortality. And the mortality rate, when you act early on, it's decreased from the 40% to 12%. So the home message from this slide is early recognition of shock is crucial and very important to improve the patient outcome. Number 2, we said recognize early. Number 2, act fast. So you need to do the assessment and resuscitation parallel to each other and systematic. During the initial assessment, taking a focused history and physical examination will focused physical examination will facilitate the action. So if you have patient, you will ask about the bleeding from any orifices, you will ask about the trauma, history of the trauma, you will ask about the symptoms of septic shock or symptoms of the GI loss, so to identify the source. Number 2, for the physical examination, always head to toe examination, okay? But I would emphasize for skin examination, for the shock index, and for the also the digital rectal examination, especially for the patient you think about the occult bleeding or the GI bleeding with history of melena, for example. The simple bedside test, we can do it at bedside. We have the shock index, glucose level, AKG to rule out the underlying ischemia. VBG is very important for every single patient in the ER to check for the lactate, to check for the pace deficit. Pregnancy test is very important for any childbearing age women. Okay, and also I would emphasize on the role of the point of care ultrasound, and it's really improve the patient outcome when you use it early on during your evaluation to narrow your differential diagnosis. There is some of the approach, the famous approach for the shock is the rush protocol. Further workup, it's based on the case. If you think about the adrenal insufficiency, you will add some investigation. If you think about the thyroid storms, toxicology, or even if you think about the septic shock, you will add for the blood culture and the other labs. But these, the things, it's essential for every single shock patient. Then during your evaluation, you will try by these bedside tests, and by this finding, initial assessment, you will figure out which type of shock you are dealing with. Initial stabilization, don't forget your EBC, but resuscitate before you intubate the patient, because the intubating the patient with the low blood pressure, it's associated with the poor outcome, and it's associated with the sudden post-intubation arrest. So circulation first. If the patient having volume, you will assess the volume status. If the patient severely dehydrated, you will give IV fluid. Most of the time, you will assess according to the volume status and the patient factor and the patient response. How much? Usually, if the patient can tolerate severely depleted, you will give up to 20 to 30 ml per kg. And if the patient having some underlying problem, you will give them a challenging of the fluid, which is preferable. You will give them a challenging of the fluid. You will assess their respiratory status, you will assess their IVC, and you will look for their improvement. Number 2, the venous axis. Preferable, it's peripheral axis, 16 or large bore, 16 to 20 gauge. Antecubital
venous access is better because it's bigger. If you didn't have this access, you have intraosseous, mainly preferable the proximal humerus or sternal for rapid infusion of the fluid. The last is central venous catheter, or sometimes recently they use the easy internal jugular. You will use the catheter, simple catheter, and direct it to the internal jugular. Which type of the fluid we can use? Mainly it's crystalloid, it's preferable except for the hemorrhagic shock. Always patient bleeding, replace the blood with the blood, okay? And for the other, it's crystalloid. There is one study, this Selmer, it's measure the or differentiate between the balanced crystalloid versus saline in critically ill adult patient. The outcome was preferable when the patient used the balanced crystalloid, which is ringer lactate or the plasma light. Those patients have less renal replacement therapy, have less ICU admission, and but the mortality no significant. Next step, when you start the IV fluid but there is no response to this, you can start with the vasoactive agent, epinephrine or norepinephrine. For most type of the shock, norepinephrine is the preferable agent, but if there is no response, you can add the epinephrine, vasopressin, or dopamine, according to the type of the shock. The other things to add or to consider as other medication is steroid. If refractory shock, you can consider adding the corticosteroid. What else we can add? We can add the calcium, either gluconate or calcium chloride if you have a central line for patient, especially if the patient having hypocalcemia. Last but not least, in the management, always ongoing monitoring and frequent reassessment. It's a critical action to do it. You will measure the serial lactate and the pace deficit. You will recheck the shock index, check the urine output, assess for the level of consciousness. If all these improving, that's mean you are in the right track. And also treat the underlying cause, because some of the type of the shock, it's secondary, not needing only the fluid or the vasoactive agent. Some of them, it's need the intervention, like pneumothorax, need decompression, cardiac tamponade, and also massive PE will need the decompression or anticoagulant with anticoagulant or thrombolytic therapy. Anaphylactic, don't forget the E, it's before the A. E, it's epinephrine. Give the epinephrine early on and then do the other task A, B, C, okay? For therapeutic endpoint of resuscitation, always you will end the resuscitation when you have normal shock index, capillary refill less than 2 seconds, and you have warm extremities, normal mental status, and also urine output improved, decrease the lactate and arterial base deficit. Last but not least, what are the causes of refractory shock? You give the fluid, you give the vasoactive agent, but still the patient have refractory shock. So the causes of the refractory shock, acidosis. The vasopressor will not work if the patient acidotic. So try to reverse the underlying cause and give bicarbonate as
indicated, and then you will monitor. Number two, the hypothyroidism. Some of the patients with hypothyroidism, they will not respond to the treatment, aggressive treatment of shock. Anaphylaxis, and consider anaphylaxis and rule it out on initial presentation of the shock. Adrenal insufficiency, usually consider it when there is a vague presentation of shock and there is hyperkalemia, hypoglycemia, hyponatremia, or patient persistently hypotensive. Hypocalcemia also, one of the causes of the refractory shock. Occult bleeding, especially the retroperitoneal hemorrhage. Occult toxicological shock like CO, cyanide, and also the beta blocker, calcium channel blocker, or TCA. Secondary shock, or second cause of the shock, always consider it, and how you rule it out by using all the factor we said before in the initial assessment, the variable, and also the rush protocol. Now we will have the presentation, the perils, some of the perils, and I think by the end of the perils, I will end my presentation. So the presentation perils: be aware of single episode of hypertension. It's not a wrong reading. If the patient having a transient hypertension, it's associated with the mortality. So pay attention to that. Pay attention to the shock predictors and tachypnea. Assessment perils: look for the feet, hands, and neck. Touch your patient. Do a rectal examination for patients suspected to have underlying GI bleeding or occult bleeding. Send for the serial lactate. Stabilization perils: as we said, get or obtain the IV or IO access. Administer a balanced isotonic crystalloid. Peripheral vasopressor have a great role. If you have patient in shock and still you didn't have the central line, you can give the patient epinephrine push-pressor dose or phenylephrine. Obtain serial lactate and intubate the patient for persistent sign of hypoperfusion. If the patient in shock and is still not responding while you do aggressive resuscitation, intubate early on, because this patient, because you will improve the cardiac output, because the tachypnea and using of the diaphragmatic muscle, it's take about 30% of the cardiac output. In summary, initial evaluation and resuscitation of any shock patient should be systematic and in parallel approach. Thank you. Thank you, Dr. Fawzia, for this helpful and interesting presentation. So let's put the question. Dr. Fawzia, we have a question. What is the shock index? Shock index, it's simply you will measure the heart rate, they divide the heart rate over the systolic blood pressure. It will give you a clue about the situation of the tissue perfusion, and it's high sensitive rather than measure only the heart rate or the blood pressure alone. And it will give you a clue about the shock patient even before they become hypotensive. So the second question: as a pre-hospital
how we can identify the shock, and what is the most important intervention that could be done before arriving the faculty. Okay. The facility. Early recognition is important, a step to do even in the scene. So the EMS, they can identify the patient early by measuring the shock index. They can calculate, because simply it's need the heart rate and the blood pressure. This is number one. Number two, the history, the physical examination, they do it. It would reflect on our assessment also. If they have patient with a trauma, they can assess how much the bleeding at the scene, how significant, and this is give us a clue. Not in our practice, but I think in outside, in the US, in the Canada, they start using the ultrasound. But hopefully we will use it someday in the ambulance. Also, urine output, maybe it's difficult to assess there, but they can assess also the level of consciousness. So level of consciousness, shock index, focus, history, and physical examination, and start the IV fluid as soon as possible if the patient is really severely hypotensive and volume depleted. Even for the trauma patient, because they didn't have the blood at the ambulance, unfortunately, but they can buy the time until they get the hospital by giving the IV fluid. The next question, is the management different in pediatric age group? It's different because they have a physiologic reserve, different than the adult. They have the compensatory mechanism different, but the concept of the shock is the same. So there is question, a patient presented with a warm extremity and low blood pressure, which type of shock? Sorry? A patient presented with a warm extremity and low blood pressure, which type of shock this one? This is mainly, most of the time, it's early on of the shock, early stage of the shock. Sometimes they will be early on, they will warm, and the late shock will be a cold shock. So when you treat them, you will consider mainly the distributive shock, mainly for this type of the shock. What's the range of shock index? It's 0.5 to 0.7. More than 0.7, it's considered high and abnormal, and should pay your attention to this. Also, next question, how we can take a quick history? What's quick history and manage in the same time? You can, this is the beauty of the ER. In the ER, you are not working alone. You will have, if the patient brought by the ambulance, the paramedic or the EMS, they will give you a hint by some of the physical examination finding and the history. This is number one, and this is very crucial to take the history from them. Number two, it's you assign or delegate this task to the other one of your colleague or your team. To take further history and then discuss it with you. Okay. The next question, which is preferred in resuscitation in the regarding of a fluids, normal saline or ring lactate?
ringer lactate, it's associated with the less renal replacement therapy, and it's better outcome with the ringer lactate. But if you are in the place you didn't have only the normal saline, use the normal saline. Both of them will have the will do the same job, but the problem with the normal saline, it will cause the hyperchloremic acidosis. But it's not, it's area of debate, the ringer lactate and the normal saline, but the ringer lactate is preferable. Okay. The next question, how to differentiate between the type of shock depends on the low blood pressure and tachycardia. Actually, it's combination. But if you use only the tachycardia and low blood pressure, it's the sign of the shock. For all of the type of the shock, you will have the tachycardia and the hypotension. Okay, so you have to look for the other finding, for the physical examination, for the neck vein, for the breathing sound, for the any bleeding from any orifices. So you will look for the other things. There's also a question. Not only, as I said before, it's not only the tachycardia and low blood pressure, because some of the patients with the shock will present it with normal blood pressure, but they are in shock. So you have to look for the predictor, and you have to look for the red flag for the shock before you decide it's not shock, based on only the reading of the blood pressure or reading of the heart rate. Also, there's a question, is there anything we are looking for in ECG in patients with a shock? Yes. If the patient having tachyarrhythmias, if you have the, you want to decide which type of the arrhythmias, this is number one. Number two, underlying the cardiac ischemia, MI. Maybe your patient in cardiogenic shock and having anterior STEMI. So you have to look for the order the ECG, and it's simple and fast and doable. Also, what do you recommend for studying this topic as a reference? Sorry? They ask about any reference to study this topic. Actually, in preparation for this topic, there is a lot of resources for this. I'm trying to give you just a basic and a clue about the concept of the shock. There is a lot of reference, but maybe I can tell you about the Tintinelli because it's simple. You can use the according to the level, because if a medical student, you have to master the basic of the shock. So you will look for the some of the book that take you from the basic of this. Or online platforms, some of the videos on the YouTube or some of online platforms. Doctor, there is Dr. Samir. He wants to join us. Okay, it's fine. It's fine. Okay. Hello. Hello. Yes, Dr. Samir. Sure. Dr. Fawzia, thank you for this great topic and great presentation. But if you allowed me, I would like to share with you some knowledge from the hospital side, because I am with the Saudi Red Crescent as a hospital. So because there is one question about how to recognize in the field, and you know this
sometimes difficult to recognize, if you allowed. Yes, sure. Okay, because we teach our candidate, our staff for in pre-hospital, the early signs and symptoms of shock, the change of mental status, altered mental status, and tachycardia. If more than 120, this will be a red flag, and tachypnea. And also from the mechanism of injury, because from the mechanism, as you said, from you look for the nature of injury, especially in a trauma patient, you can decide if this patient can, and the skin color, skin situation, cold skin, this all clammy skin, thready pulse, and 120, all this very early signs and symptoms, even without any diagnostic procedures. And as you said, we hope to have this ultrasound as mobile ultrasound to use it in the ambulance. Another issue, if you would like, if you allowed me also, about sometimes the patient has shock, but still he has bradycardia. This, as we know from the experience from neurogenic shock, if there is a neurogenic shock from a trauma patient, maybe the patient will complain of bradycardia, and the skin color will not be pale or not be pale because there is still vasodilation and in the extremity. So the patient will have a warm extremity, especially in the lower extremity. It will be warm and red, and the pulse rate will be bradycardia because there is injury in the sympathetic system. I think that's all what I want to share with you, but it's really a great as presentation to talk, because you know shock is very common in a trauma patient and in our situation in Borough Hospital and even in hospital. Thank you, Doctor. Thank you, Dr. for your additional information you add and your participation. Thank you very much. You are welcome. Thank you for you. Thank you for the organization also. Thank you very much. Okay, Doctora. Also, we have Ghada. She wants to participate. Sure, it's fine. Yes, Ghada. Ghada. So let's continue the question until Ghada join us. The next question, can you explain the shock stages? Okay. Shock stages, it's simply, let me just share it with you. So the stages of the shock, patient will be everyone having a physiologic reserve. It's different from the young age to the old age. And this physiologic reserve, it's the things that make us, it's a compensatory mechanism that make us respond to any stress we have. So initially, we will have the inciting event, like, for example, trauma, or we have a bleeding, we have a GI loss. Then the body response will be in the compensatory shock. So the tachypnea, tachycardia will be apparent, but the hypotension will not be apparent. The patient will have maybe the normal blood pressure. And after that, when the compensatory mechanism reaching to the maximum and become overwhelmed, the patient will become in the decompensated shock. In the decompensated shock, the patient will start to the response, physiological response of the body will become fatigued.
That's why the patient will start to have altered level of consciousness, drop in the blood pressure, and may develop the organ dysfunction. If this be resistant without treatment, this will lead to the end organ dysfunction, and after that, maybe will lead to the death. In the all stages, you can pick the patient or bring the patient back to the recovery stage, but it's hard if you left the patient reaching to the end organ dysfunction and death. Okay. Also, we have question during shock phase, which indicator has the highest validity, urine output or the mean blood pressure? Depending on the map is very crucial, but as I said before, map, not the systolic blood pressure, but also the shock index is preferable. Okay, the preferable predictor or indicator, it's 4 things: the urine output, the shock index, the altered level of consciousness, and also the poor skin perfusion. Because shock index and poor skin perfusion, it's indicate the tissue perfusion, microcirculatory shock. The next question في سؤال كيف نفرق بين أنواع الصدمات؟ Okay, again, we can differentiate by all the shock will have the criteria. I show it to you, the proposed criteria for circulatory shock. Okay, but how to differentiate between each type of the shock? This need the history, this need a physical examination. For example, patient with obstructive shock, they will have the distended neck veins, they will be in the respiratory distress, they will be hypotensive, tachycardic, and for the pneumothorax, absent breath sound, deviation of the trachea. In the cardiac tamponade, you will have the muffled heart sound, plus the presentation of the obstructive shock. In case of septic shock, patient will be febrile, altered level of consciousness, tachycardic, and maybe at the later stage will be cold extremity and decrease the urine output. So differentiation, it's depend on, number one, the clinical presentation. Number two is the bedside test like ultrasound. And ultrasound have a great role in differentiating the shock from each. Okay, the next question. Are we going to expect more details and a specific shock management like cardiogenic shock and etc.? What? They ask about more details in shock and about the specific type of shock management like cardiogenic shock and septic shock and like this. Actually, my presentation, because I targeted the target audience, as far as I know, is the student and interns. So I make it simpler or focused approach for any type of the shock. But to be specific for each type of the shock, I think we need another round. Okay. Next question. Can we use D5 in shock, and when, if yes? Can we use? D5.
D5. D5, you mean D5 fluid? Yeah, D5 fluid. And for the fluid resuscitation, usually you start with the normal saline or ringer lactate as a polysis. As a maintenance, this is another thing. You can add the D5 to normal saline if you want for a maintenance, but as a polysis, you give the ringer lactate or the normal saline. Or and when can you use this D50 fluid? D50? D5, sorry. D5 as a maintenance. Okay. So the next question, what is the first step in septic shock, antibiotic or fluid? As I said before, your work in approaching shock patient, regardless the type of the shock, should be parallel. Evaluation and intervention, we do it together and systematically. Okay, so for the treatment of the septic patient, starting with the IV fluid and give the antibiotic within the first hour of presentation, decrease the mortality by 20%. Okay. Another question, what's the important type of toxicology can be seen in patient with a shock? TCA toxicity, calcium channel blocker toxicity, and beta blocker toxicity. All these type can be presented with shock. Also, the cyanide and CO poisoning, it can cause some the same pathophysiology of distributive shock. So they can be presented with shock. The treatment for them is the same treatment of the shock, but you will add the antidote and treat the underlying cause. Sorry, Doctora, we had a question before regarding the stages of shock. They ask about the stages as a clinical science. What's the clinical science in like each stage? I explain it. It's in the compensatory mechanism, you will have all the physiological response high. So you will be expected to have the tachycardia, the blood pressure will be borderline, and then in the decompensation, they will start to have decreased urine output and hypotension, altered level of consciousness, cold skin. Okay. The next question, can a patient have a severe septic shock as a secondary of COVID-19? Can the patient have a severe septic shock secondary to COVID-19? We saw it in our practice, yes, for sure, because it's COVID-19, it's a viral infection, and the sepsis, it's secondary to the bacterial, viral, or other organisms infection. It will cause bacteremia and the viremia. The next question, what's the first aid treatment for shock? The first aid treatment for shock. First aid treatment for the shock. Early recognition. Number 2, the early resuscitation or aggressive resuscitation with the IV fluid. If the patient having the hypovolemic, hemorrhagic, or even anaphylactic shock. But for the anaphylactic, you will have to give them the epinephrine before anything else whenever you suspect the anaphylactic shock. For the septic shock, IV fluid,
and also the antibiotic. For all the type of the shock, also you can add, for the cardiogenic shock, you will treat the underlying cause. If there is a STEMI, they need to get to the cath lab or the cardiac surgery early on. For the obstructive shock, decompression is the treatment of choice. Okay. The last question, sorry, Doctora. When we shift the patient to ICU? Shifting the patient to the ICU, it's not, it's depend on the institution you are in. Some of the institution, the patient, if there is no bed in the ICU, they will, you will have the patient in your ER. Some of the institution, they have a framework. Patient resuscitation should be a 15 minutes in the ER and then to be shifted to the ICU. So after you initiate the treatment and you try your best to stabilize the patient, at that time, you will send the patient to the ICU. But it's very depend on the institution. Thank you, Dr. Fawzia, for your effort and helpful and interesting presentation. And thank you. Thank you, dear. Okay, thank you for all participants attending this course, and see you inshallah tomorrow in the next course.